welcome back to my YouTube channel. My name is Demotika Official. Thanks so much for clicking and finding time to be on this video. If you're a new subscriber, thanks so much for being here. If you're a returning subscriber, mwah, 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 I love you even more. If you haven't subscribed, guys, please subscribe. It supports me and it makes me happy. So hit the subscribe button down below. Subscribe. Also put your post notification bells on so that every time I upload a video, you'll be among the first people to be notified. What else? Please comment, please share, please like this video, and you're gonna make me happy. Okay. So I know most of you are not new here. Y'all have been waiting for this part 3, and I'm here for this part 3. And by the way, in a different setting because right now it's at night. It's currently what is it? It's currently 11:13 p.m. So guys, you really have to watch these videos because I'm really putting my time and sleep into it. Anyway, so let's get started. So if you are here now, you watch part 1 and part 2 would float. So I would recommend you please pause the video, go back to part 1 and watch it. That's now you can come and flow, because I feel like this juvenile series is gonna have maybe like four parts. So for you to get the gist now, tell me a story in that one's the number 1. So for the people who are here for part 3, let me not waste your time. Let's get straight into it. Okay, so nilikuwa nimefika ile part. Police wakaanza kutuhoji. They started questioning us. Now we are being treated like real, like tunatreatiwa kama wanitangwa aje, wale wanapelekangwa rumande, like tunatreatiwa like people who can even like kill you. You know, we are being treated like real time criminals. So police wakatuhoji, tulikuwa tunahojiwa peke yake. And there's one thing I've not told you guys. Each time when tunahojiwa, there are some parents who had started coming. But me, my parents had not yet come. My parents were to come on Wednesday. Guys, I even remember this date. It was this Tuesday. It was July the 16th, 2020 something. So it was July 16th. So you remember my friend Coco? Okay, there's another thing I've not told you about Coco, my friend. Coco did not start Coco hakuanza shule yetu form 1. Coco alikuwa ametoka shule ingine. I don't remember the reasons why alitoka huko, but alikuwa ametoka shule ingine. So this saga is happening when I'm in form 2, right? So Coco alisoma tu shule alikuwa form 1, then akakuja shule yetu form 2. So Coco amekaa tu first term, second term ndio tulikutana na hii saga. So as I've told you, parents walikuwa shaanza kuitwa. Just that my parents rather hawakuwa wameitwa, ama siku yao kidogo imefika, ama labda walikuwa wameitwa hakuweza kukam the day before. So mama ya Coco akakuja on Tuesday, July the 16th now. Don't ask me how I remember the date, but I've remembered. It was July the 16th. Mama ya Coco akakam. So mama ya Coco kukam, akaulizwa, akaanza kuuliza who is her friend in her class. Ikasemekana ni mimi. Mama ya Coco akaniita, guys. Mama ya Coco alinipatia msomo. Ati ametranslation mtoto juzi, ni mimi nimemwaribu. Nikamwambia, mama nani? Mimi, hebu muulize ni nani aliita mwingine? Ni mimi nilimdrag kwa hii mess ama ni alikuja kaniamsha? So why are you blaming me ati I'm the reason why your child is here? Ati because you have a friend in that class. When nimesikia mnatembea naye sana hata mnaitwa twins. Nikamwambia tunaitwa twins, who's calling us twins? And mind you, I think that the immediately when Coco alikuja class, we really bonded. So nakumbuka the first, I think midterm hiyo first time sister yenye alikuwa amekaa, we had gone to see her. Tulikuwa tumeenda kwa mamake yenye tulifunga shule. So the mother knew me. So when alikuja sasa second time ya kesi, akaanza kusema mimi nimefanya nini, nimeharibu mtoto wake. I was like, no mama nani, mimi this is what happened, and this is what happened. Mimi nikatoka suspension, mimi akakuja akaniita. So if there's somebody you're supposed to blame here, sio mimi, ni your sweetest daughter. Akauliza sasa, si remember sasa tunasikia nimemwambia nilikuwa nimetoka suspension Friday, so nimekuja shule na huyo mtoto wangu ameniamsha usiku. Sasa akasema, kumbe nyinyi ni vichwangu mbili, huyu na huyu mkashikana, that's why nikasema kai. And I'm going to tell you the reason of this suspension. Labda watu wengi wanafikiria nilikuwa suspension just because I was naughty. I'm going to tell you the reason I was given suspension. Hiyo wiki ndo nirudi Friday, but sio saizi. So the mother was like, so ulikuwa umetoka suspension. Na hiyo mwingine, I think even Coco alikuwa ametoka shule yao ya suspension. So when she came here, the mother was like, okay, mmemtranslation shule, atakuja asettle asome. Kumbe huko ndo amekuja kuingia kwa na school mothers wenye ni ring leaders wa kutoka kuchoma shule.
the mother gombanishad me. She was like, sitaki kuona nyinyi pamoja, I don't want to ever see you again. Wando mnaribiana hata mtaki kusoma. We mama Coco alinipatia lecture. And I think from that day I've never seen Coco with my two eyes like this. Okay, tumepatana social media, we are friends on social media and stuff, but I've never seen Coco with my two eyes like this. I even have a number, I guess. Sijui kama nitampigia, sijui kama siku moja nimpigie simu in part 4. Kama mtaka nimpigie simu, by the way nimeka let's speak on part 4, tell me. Nitampigia simu. Nipigie hiyo mshene kwa simu so that you all can hear the raw thing. Anyway, so Tuesday imefika. So we were so the other form 4s, guys, remember mimi na Coco pekee ndo tulikuwa form 2. You remember the form 4s wao hawana shida because form 4s wao watafukuzwa tu, but they'll still come to do their examinations at the end of the year. But sasa sisi ndo tuko na shida. We are in the risk of being we're in the risk of being expelled. Okay, so tukatreatwa the same way venye tulikuwa hatukuwa tunaruhusiwa kumingle na anybody. So tulikuwa tunalala, tumeshinda tumesema kwa ofisi, tumepigishwa magoti kwa kiwanja nini. So mzazi wako alikuwa anakuja, you are judged the way you are judged. Unapoa judging yako, mtu anaenda. Unapoa judgment yako, mtu anaenda. Unapoa judgment yako, mtu anaenda. So that happened for form 4s and even Coco. Coco was expelled on Tuesday. So she took her box and she went. And even nawaambia kutoka na hiyo siku sijawahi muona tena ina macho yangu. Na muonanga WhatsApp status. Anyway, so me nikabaki because as my parents had not yet come. So me ngata nikalala nikaamkia Wednesday. I don't know why let me tell you, nilikuwa na ujinga. Mimi that kwa hii case mimi nimeondokea because mimi nilikuja nikaamshwa. But the relationship that you had between the principal and the deputy, sidhani ingewaruhusu because I was always in their offices. Not that I'm bragging, it was not nice, but you know. So I think they saw this opportunity to get rid of me, right? But me sikuwa kwa just in my head I'm like, all the form 4s wamejua wazazi, wameambiwa Kenya, wameambiwa Coco washabeba box. So mimi nimebaki peke yangu. So I'm like, oh, labda alinisamehea. So I remember your time, now this is the July 17th. I remember it was on a Wednesday. July the 17th, mimi tukaamka, I did everything as normal. Nikaoga, nikaenda have breakfast, and then tukaenda class. So I remember, I think it was time a long break. Me, I used to be in the drama festivals things, the choral verses, choral verses, those ones. So tulikuwa tuna practice kwa place, ilikuwa kwa room ya home science. So mimi nikafikiria mimi nimeshasamehewa, watu wameshaenda home. Sasa time ya kunywa chai, si tukakunywa chai alafu tukaenda kwa hiyo room ya home science ndio tupige hata kama ni choral verse moja. Ndio tunakumbuka tulikuwa tunapewa choral verses mingi. So I was like, my life is back to normal, now we can continue with life. So mimi niko nimeenda to practice choral verse. Niko tu nimekaa hivi, somebody comes and tells me, Phyllis, unaitwa kwa ofisi. I'm like, hatujamaliza maneno bado. I'm like, okay, unaitwa kwa ofisi. So let me tell you guys, mzazi wako alikuwa anafika. You remember the full scarf you wrote? That full scarf tuliandika ile time. The one that was to be used as evidence. Guy, those teachers are the maddest people I've ever seen in this university. They photocopied those papers, those full scarves. So mzazi wako alikuwa anakuja anapatiwa the raw one and the photocopied one. Can you imagine? Anyway, so mzazi alikuwa anakuja anapatiwa number. Can you read? Can you see what your daughter is doing in school? Some mzazi wako kama anasoma, kama mzazi wako ni wa kufaint ana faint, kama mzazi wako ni wa nisiendeleza hivi hapo. Anyway, so nikasikia Phyllis nitoka kwa ofisi. So as I was walking from the home science, nikienda kwa ofisi kwa admin block sasa. I see my dad's car. Woi. Nikasema guy. I was like, so I saw my dad's car. My dad was mad.
alikuwa tu anatembea tu kama askari, like alikuwa amekasirika. Then hizi kasirika kuitoa mtoto wake anyway, kama umeekelewa kama hujaekelewa, because me honestly I was just innocent, I was dragged anyway. Sasa iko tumefika Wednesday, hawezi sasa usema ni kuekelewa. You know, you are there, uko ndani, you are part of the plan. Hey, so my dad came. Actually, they came even with my mom Wednesday 17th. Tukaenda kwa ofisi. So tukaenda kwa ofisi, kitu cha kwanza ilikuwa naambiwa, piga magoti hapo kwa mlango, unapiga magoti kwa mlango. Your parents sit, now wanaongea na Prince and the deputy. I said, no, principal wetu naye alikuwa mwingine na yeye. Ni kama alikuwa anafanya kazi kwa jeshi kabla ya kuja kwa principal. Akasema akaanza kusema, can you tell your parents what happened? Sasa mimi nilikuwa sure. So nilikuwa mtoka nyumbani Friday. Sasa tena hata wiki ijaisha. We're already here. Me, I repeated my same cliche story, guys. The way I was asleep, this one came and called me, this one came and called me. But even my story was not making sense because it's even late. We have already been judged and now we are facing the consequences. Za kuwekelewa na za wenye walifanya. So you explain, you're like, okay. You know, of course, mwalimu hatakubali. Atasema, Baba Phyllis, you know, ABCD, aongeze chumvi kabisa. Anyway, so after shamanza kuongea, now that's where principal anarudi pale kwa drawer, anachoma ile barua mliandika, the original one na photocopied one. So wanapatia mzazi anasoma. The facial expressions nilikuwa ninaona. Alafu mnakumbuka nini full scarf yangu nilikuwa imesakoliwa pale because of zile acrobats. Mungu wangu. Msichana wa form ngapi? Msichana wa form? Anyway, so I remember the principal complained. I said, oh, you know what? Now it's time to get rid of this girl. Ametusumbua na kupiga kelele. You'll ever find Phyllis as making noise. My name, I don't know if I told you, my name and my deskmate's name zilikuwa, you see, in the kitchen principal alikuwa amezistick hapa na sticky notes. So black book, I had appeared black book. Had I appeared kwa black book? Sio kama shule ilikuwa na black book. I think niliwe appear kwa black book. So ile tulikuwa tunaapia ki wholesale. Hiyo ni story ya siku nyingine. So nilikuwa nimeapia kwa black book once. I think the maximum time you were supposed to appear in the black book was 3 times. So nilikuwa nimeapia once. Sasa vitabu za noisemakers nimejaa. Mpaka nimefika part mimi na deskmate wangu majina zetu ziko hapa. Yaani principal akigeuka kwa kiti yake, jina yangu. And funny thing, tulikuwa all of us who are called Mwangi. So we used to be called the Mwangis, the noisemakers, the Mwangis. Na tulikuwa to make noise. If you know you are kind of watching this video, shout out, so we still talk with you. By the speaker deskmates. Kila saa tulikuwa tunapatikana tukiimba class. Then I think about it, it's funny, but it was not funny at the time. Deskmate wangu tulikuwa kila saa tunapatikana tukiimba class. We are singing in class. We are talking in class. Alafu tulikuwa tunakaa row ya katikati. So row ya katikati ilikuanga 3 desks. So ile row ya huko kwa ukuta ilikuwa na desk 2, ya katikati 3, ya ile side nyingine 2. So sisi tulikuwa ya katikati iko na desk 3, like 1 2 3. So it was me, alafu another deskmate katikati, alafu no the deskmate tulikuwa tunamakeanga noise. So hapa tumekuwa katikati, hapa tumekuwa, so what am I saying? Tumegawanishwa na mtu. This mtu tumewekwa hapo na yeye katikati, mwenye sawa katikati yetu, the Mwangis, now the noisemakers, was the chopi of the class. So tulikuwa tunapiga chopi wa class makelele. Chopi anajaribu kusoma. Sisi tunaimba wimbo sijui za Masimatika. Tunaimba wimbo sijui za Evelyn Wanjiru na zitu kusaidia mahali. Anyway, so like that's how like we were noisemakers. So mnakumbuka naambia jina zetu ziko wapi? Kwa kisoga Prince hapa juu, literally kwa kiti yake akizunguka anashona majina zetu hapo. So I think venye nilipatikana kwa hii kesi, like there's no way the principal and the deputy did not want me to be involved. As much as I was dragged, hawako ataka like ati isemekanange ni how you were dragged, you didn't know anything, so you just go back to class na tumekupatia last one, you know, like they did want that. Those like hii ndio chance tumepata ya kudili na hiyo msichana, tunaenda nayo, tunasonga nayo, kufa makanga kufa dereva. Remember guys, bado nimepigusha magoti kwa staff room. My parents have already read that full scarf. Now huyu ni principal. Hiyo principal laki.
So the principal anakusomea the way you're not serious in school, venye hausomi, venye kazi yako ni ku make noise, entertainment ndio uko juu ya meza, sijui nini. And for some reason I was sad, because I was sad from the perspective of like one, you have dragged my parents all the way from Nairobi to tulikuwa tunasomea, it was far, so wameacha shughuli zao wamekam. You know, as a parent, of course walikuwa na stress, alafu wako like huyu msichana sasa ametoka suspension juzi, tayari nimeitwa shule, kwani what kind of malenge are we layering, you know? I was sad from that perspective. I was not at sad at I'm in this nini, because mimi niliwaambia guys, let me tell you, if I know I have not done something, if you are convinced I have done it, it's okay, ni chonjo, kudos to you. But me, as long as me in my gut I know I knew nothing, I didn't do nothing, I didn't do anything. Wewe kutaka kupandisha blood pressure juu yangu Kenya unafikiria, is it there's what I know about myself and there's what you want to think about. So me kwa akili yangu I was like, I am not sad ati because I am in this case, because one, I didn't know anything, you know. So me, my conscience is clean. But now I was sad from this point of, now my parents are we are gonna start to have to look for another school. Wametoka tu kwenye wametoka, now you're adding them stress. Unajua mnacheka kenye na try kusema. So mimi hata nilikuwa nimepiga pale magoti, mimi hata sikuwa na stress, mimi nilikuwa tu can we finish this thing and go where we are going, because I need to be somewhere basi. So nikasomewa na principal akaambia makosa zangu zote zingine nilikuwa nazisikia hapo, niko like continue alikuwa anazisema Phyllis, Phyllis amevaa miniskirt. Yeah, yeye amevaa miniskirt. Phyllis, so that was the day like the principal was like, you know what, today we are throwing this girl under the bus. Na hakubadilika kama ni kuthrow under the bus, alithrow under the bus tu vizuri. Hakubahatisha, he ate it 100%. Haku leave crumbs. So nikasomoa kabisa. So nikaona tena amerudi chini ya drawer akachomoa forms. Kuchomoa forms, there were 2 forms. Akaniambia, can you take a biro and fill these forms? I was like, what? Kusoma pale you sijui imeandikwa what. Sijui ilikuwa mimi sasa sijui kama wale wengine walijaza. So unaona Coco alienda Tuesday. So I don't know what was happening before you leave the gate. So mimi nikapoa ati sijui you're supposed to go to juvenile for a period of 9 months. You are sijui guilty of wanting to ban the school. Sijui nini. You have disrupted normal whatever. To disrupt normal program of the schools. Mnakumbuka guys, niliambia watu walienda home because we are endangering their lives. We want to burn them asleep. Tunataka kuwateketeza kama sadaka. Anyway, so nikasoma sijui I was supposed to go to juvenile for 9 months. So in the back of my head I was like, you know, there's one thing about me, I'm always serious. So let me clarify something. Najua mnasikia kuna watu walikuwa wameenda home na bado kuna watu wako shule. So what happened ni watu walienda home. The only people who were left in school were Form 4s na watu wa drama festival. So just get that, okay? I'm always serious, but nataka kuangalia vitu from like a critical way of thinking. Mimi ndo nilitolewa kwa kitanda, alafu mimi ndo mnani accuse ati I wanted to ban the school. Sasa ni mimi mnapatia form za kujaza za kwenda juvenile. Nini nimepatikana nayo? Like what's the evidence? Ni mafuta mlinipata nayo? Hapana. Ni kiberiti? Hapana. Ni makaratasi za kuwakisha moto kama jiko? Hapana. Why am I going to juvenile? Like I want to go to juvenile. I hope naisema vizuri. Nisikuwa panda shout YouTube juvenile labda isemu hivyo. But unajua kwenye nataka kusema, you want to take me to juvie? You want to take me to juvenile? Hamjanipata na evidence. This key thing are telling me to fill my name and sijui whatever. It seems that I should go to juvenile for 9 months. Ni makosa gani nimefanya madam? Mimi nikasema sign. Principal akaendelea kufika. Phyllis, do you know that you're going to sign this thing? I was like, I will sign, yes, but I want to sign with evidence. Not because I am a noisemaker. Now you think now makosa zote zenye unafikiri kwa kucha yako utaniekelea kwa hii because my parents are here, so wataka nitetemeke. No, ambaye I won't sign. Hamjanipata na evidence. Mimi nimetoka suspension hiyo siku. So principal alikuwa anasema mimi I was a project to the group, because at this suspension I had gone, I was supposed to come back with things that were going to accomplish the mission that was to ban the school.
but mimi sijui, mimi nimefika dorm nimelala nimeamshwa. So I'm like, why mbona mnani accuse, like why? I know I'm guilty. I know I'm guilty. I know I have done nothing. I know you want me out of your school. I know you want me out of your school, madam. If you want me out of your school, just tell me. Carry your box, carry the go your husband. Nitaenda. But isn't my nozingati, oh, you want to take me to juvenile? What have I done? Like, can you show me my makosa then? Don't you at a juvenile? I am serving my term. Niju I'm serving my term because nilipatikana na kiberiti, na hii kiberiti ndio ilikuwa iwashe shule. Nilipatikana na mafuta kwa box, hii mafuta ndio ilikuwa iwashe lab. But tell me, why am I going to juvenile? So temperatures in a rise. The principal is mad. My parents, of course, wamekasirika jumbona wanaitwa shule juu ya msichana wao mtukutu anataka kuchoma shule, you know. Alafu I am also mad because why am I going to juvenile? Because of things that I had. Why are you giving me forms as a juvenile? Alafu there was something fishy about those forms. They didn't have stamp. Zilikuwa zinakani kama vitu wameprint, you know. Like, the problem with me is that I don't see the seriousness of issues. It could have been like a legit form, but I feel like it wasn't a legit form. Nilikuwa nafikiri vitu wameprint, you know, like haikuwa ina make sense to me at all. Mimi akasema kusign. Principal akaniambia, do you know who I am? Mimi na ujinga yangu. The problem with me is that I do not see things vitu zikikuwa serious. I don't know. Akaniuliza, do you know who I am? Nikasema, yes, you are Mrs. dash. Mimi mwalimu akaniangalia zile signs. Huyu mzee na shida yake ni nini? Kwani hajui the seriousness of the matter? Do you know how venye niko na connections? Do you know I can decide to ruin your educational life forever? Phyllis, you are the song of the teachers in this school. ABCD. Nikamwambia teacher ya kumake noise ni wataka kufanya ni kama mimi ndio nimekuwa nikichapa walimu huko. Nimekumbuka story nyingine nitawapatia. Woo! Anyway, nikamwambia me baby, I know when I make up. Nikifika tu mahali nilikuwa comfortable, I start talking, I start making noise. You know, ilikuwa imefika point mpaka Phyllis and I make noise. Muacheni tu funny thing, I used to make noise. Do I make noise alone? You know, like, zingine walimu wanakuanga na ujinga pia wao. Am I making noise alone? Kwani I am talking to ghosts. Lazima kuna mwenye tapiga kelele na yeye. Mimi nikamwambia cha, by the way, I feel like you're taking this thing too far. Cause sasa kushaharibika, si basi nichome tu nimalize kabisa. Nikamwambia cha yenyewe ni sasa nimeanza kuona umeanza kuniekelea. Stop talking to, wacha kuongea ni kama ni mimi ndio kama mbeba makosa zote za hii shule kwa mgongo yangu. What? Akaniambia, Phyllis, do you know who I am? Do you know I have a lot of connections? Connections, my fault. Ashinda kiniangalia ti connections. Anyway, then it's catch feelings. So, akaniambia, do you know I can ruin your educational career? Your educational what? I'll say my educational what? Like, alikuwa recommend anaweza ruin education lifespan yangu, like kama ni kusoma soma, I won't be accepted in schools. Do you want this for yourself? Unajua siku hizi education is the key. Usiposoma utaenda wapi bila masomo? Sijui nini. Mimi nimenyamaza tu. Lazima nikwambie magoti na waka moto juu bado nimeweka pale kwa mlango, nimepiga magoti. Nimerudishwa pale kwa mlango nipige magoti. So, akachukua form, akanisainia, akaambia my parents, so you know what? Msichana wenyu ametufika mwisho, you're just going to carry her, take her home with you. Huku hii shule hatumtaki, ametushinda. Akachukua forms, akaandika akapiga stamp. Nikapewa permit, go to the dormitory and get your box. But get your belongings. I've given you 5 minutes to go to the dormitory, get your box, to go to get your belongings, you be out of this nasema nini? Go, I've given you 5 minutes, and belongings zako dom toka, and vitu zako kwa glass toka. In the next 10 minutes kusikuwa kuna nuka Phyllis kwa hii compound. Nikasema, mimi huyo Kilimanjaro, ile dom nilikuwa nalala Kilimanjaro. Teke. Nikaenda nikachukua vitu zangu nikatoka. Let's see, I don't know, hiyo time unafukuzangwa ndo huonangi blouse. I had 2 pairs of shoes. Sinapata moja tu, I think watu wakienda home waliiba.
Now my parents are mad, like so wamekasirika because it's even embarrassing. Naulizwa kiatu pia moja iko wapi? Sijui. Now nilikuwa naona tu hasira zikipanda tu, hasira zilikuwa zina rise. Where's your shoes zioni? I go to naenda class, sijui nilipatia textbook nani. Hata kama ninajua nilipea nani, wameenda home. Mtoto wapi vitabu? So my dad was like, nimekuacha dakika ngapi? Hebu angalia kabla vidole sijaganda. Hizo. Kila kitu kwa umeweka kwa bot. Let me tell you, it was nilikuwa nasikia vibaya cause I did not do anything. I did not do anything. But now, like now, I was feeling bad for my parents. Not even for myself, for my parents. Because now I was thinking in my head, even the school fees gone. As I the stories again, I don't know what's going to happen from here. Being in my conscience, I'm like, Mungu wewe unajua mimi nilikuwa nimelala nilikuwa nimechota maji. This is my life. Take it. Do what you want to do with it. But now I was feeling bad because of my parents. They are mad. They're feeling bad. And now I knew my life was gonna be hell. Upon hell. Anyway, nikaenda vitu na nikaa kwa bot. Nikaambua wewe lile tu kenye unaona najua sasa hata masaa kutafuta unatafuta pia watu wameenda huko. Nikaenda kila kitu kwa bot. Kila kitu kwa bot. I've not told you something, guys. Before niende kila kitu kwa bot. Si mnakumbuka nimesainishwa makaratasi za juvenile, zile za juvenile, but something was smelling fishy. So after many nikamwambia by the way, mimi hizi science sitas, I didn't sign them because I was like I have to sign them because unajua unaweza sign kitu alafu zikufunge. Niliona huku Instagram mnafungwa na prenups. Nyinyi msome. Anyway, so mimi nikasema I could sign things that I did not know, ama ni sign them out of fear. They will come and eat me bad. I was like, why am I going to juvenile for 9 months for something I didn't do and there's no evidence? Nikakasa kusign. So nakumbuka ile part principal akanitetea na venye kuna connections, venye anaweza haribu my education system or whatever. So this is what the principal said. The principal said, if you ever want to go back to school, do not look for schools in this county. Juu hautapata. So nikaona ni kama kidogo amevuta something. So I was like, pardon? I have said, if you'll ever go back to school, do not look for schools in this county. Tulikuwa county gani jamini? Kama kutoka na part 4 ndawambia. Let's say it was Murang'a County? Murang'a South. Let's say Murang'a County. So he was like, kama utawai rudi shule, if you are ever going back to school, never look for schools in Murang'a County because you won't be accepted. Sijui as a principal, sijui kuna venye anaweza tuma, sijui barua to other schools. And every time now you go to, let's say you go to another school that's in that county, ukipenda tu barua yako ya ile inatoka alitupatia transfer letter by the way. But still ukipenda transfer letter yako to the county yenye sasa tulikuwa kwa hiyo shule, ingekataliwa because sasa inaonyeshana kwanza aliandika kwa hiyo kitu. Hey, let me tell you, alikuwa tu amerembo kabisa na karibu. Alikuwa ameandika this girl is, alikuwa ameandika this girl is dangerous. Sijui tu sasa naambiaje. Alikuwa ameandika ati mimi ni dangerous kuishi na watu ni chungu sana because I was involved in almost burning of the school. So ile shule nitaenda waniangalianga hivi na binoculars 24/7 nisiwachome. But so those are the conditions. We shouldn't look for school in Murang'a County. Na hiyo transfer letter haikuwa safi, ilikuwa imechafuliwa jina kabisa. So you can imagine how you're going to start looking for schools with that transfer letter that has already been tampered with. As in, haina sifa mzuri. Yeye aliandika tu vizuri. Huyu ni hatari kwa usalama. Muangalie sana asiwachome kama mmelela, you know. So that was the transfer letter we were given, and we were given not to look for schools in Murang'a County. Tukifikiria ni mchezo. Even though ilikuwa. So that's what we did. Sasa ndo kutoka hapo akatupatia hizo barua ma transfer letter, akatuambia nimepatia 10 minutes in this compound, Phyllis should not be sensed. Mimi nikaeka kila kitu kwa box guys, na hivyo ndo nikaenda. Sikuenda juvenile. Mko mnangoja kusikia nienda juvenile. Waangalieni. Mungu angekubali niende juvenile. Mpaka huko hapo ulikuwa unangoja niende juvenile na nimeamshwa kwenda kuchota maji. Anyway, so that's how nilitoka hiyo shule. And I'm so happy nilitoka hiyo shule. And let me tell you guys, there's something about my inner self, my inner gut. If my gut tells me something, I swear to God, ama nikisema tu na mdomo like this,
it happens. Sijui mbona pesa hazikujangi, nasema let there be money na hakuna pesa, but anything else so ina happen. Because I remember I used to tell myself, yani ilikuwa imefika mahali because of this noise making whatever. Like sasa principal na deputy ilikuwa shanijua, nilikuwa na feel the next two or so years of my life for hiyo shule, they were gonna be hectic. And honestly I feel like zilikuwa zinaniaffect also academically. Mimi nilikuwa ikafika mahali shule ni too for vibes and inshallah. Because sasa I'm like nishachoma CV, but in the back of my head was like, if each and every time from 4, then I'm going to have a very long time, and I mean difficult time. But anyway, I was one or another, I was happy to niliwaondokea those principles. Kwanza deputy alikuwa atika tu Phyllis, alafu student alikuwa mwambia kwetu ni buruburu. Kwa Phyllis ule wa buruburu, like kwetu ni buruburu, siku gani kwetu ni buruburu. And when it was Phyllis, we are from 1 West. Nilikuwa West ama nilikuwa East? West. Nilikuwa West. Tulikuwa West, guys. Mwenye mnakumbuka mliambi tulikuwa West ama tulikuwa East? I feel like tulikuwa West. So, can you go and call for me, Phyllis? Ule aburuburu wa from 1 West. So, when you from 2, I think pet tukwenda from 2 West. So, huyo mama alikuwa amenijua kama hapa. So, I was like, asa nafadhali tu hiyo vizuri nimetoka shule. So guys, if you think drama imeisha hapa, I'm Janza by the way. Anyway, let me just finish this part so that we get another part on a fresh page. So nimebebeshwa box na nikagurumeshwa gari na nikaenda. I remember it was July 17th. And I'm going to look that hii ilikuwa mwaka gani, 2013 guys, not 2012, 2013. And if you want to count me wrong, go and check in your calendars. 2013 Wednesday 17th July kama ilikuwa Wednesday. 17th of July kama ilikuwa Wednesday. Yes, 2013. Sorry, it wasn't 2012. 2013. Anyway, so mimi nikatoka hivyo na hivyo ndo nikaona hiyo gate na hivyo ndo nikaenda. Let me tell you guys, the ride from school to home. Tulikuwa tunafly hivi super highway. Hasira zilikuwa, temperatures rising. Tukafika home na kutoka hapo ndio maisha ikakuwa tough. So I went after I was expelled, but I was expelled in very bad terms, of course. Alafu now I stayed at home for a hot minute. So yeah, that was the story in that school. Even though nikatoka sikwenda juvenile, kama kuna mwadhani in the juvenile. But so if you think at sasa hapo ndo story imeisha, ile wako story bado haijaisha. This principle now followed me to where I was going. So I think what nimaliza story hapo hiyo ya nini isikuwa then too long, then tutapata part 4. I hope part 4 itakuwa the last. No, we are going to do a part 5 because I feel that part is gonna be so long and I talk too much like that. So we're going to do sasa hii part tumemaliza ya kwenye sasa nishafukuzwa shule, nimeharibiwa jina, nimeharibiwa CV, nimeharibiwa hiyo letter. So now let's come back for part 4. Niwaambie huyo principal venye alinifuata. Yani huyu mama alikuwa amesema ni Phyllis na yeye like this. So yeah, but so that's the end of part 3 guys. I hope you've enjoyed. Tell me guys if you want me to call Coco. I would really love mkisema ni call Coco at least name nini. I don't know, tell me you want me to call her ama we do a video call that I'm going to put it somewhere on the screen. Just tell me what you want to nini. Ndo tuonge. I've never seen her with my eyes like this, but I see her on social media. Now so much to meet, but we have never met. Anyway, thank you so much for reaching out the end of part 3. Sasa hapa sasa ndio story imeshika moto. So usikose watch part 4 so that you can see how this principal literally followed me. Like literally alinifollow. So yeah, msisahau, please get these videos to 50 views. And as you achieve views, make imagine 50, 100. Please subscribe. I want to reach 500 subscribers. Nimechukua kuona 200 mpaka saa ngapi. I don't know how I'm going to name it. I think I'll name it Principal from Hell. Principal from Hell. Yes, that's the name. The prince. Why nikisema Principal for Hell? Yo mama bado wako. Alafu mwende mumuite. Come back so that you can see when you principal ananifuata. Ni kama those people who die but they still follow you in death, you know, like that. So thank you so much for watching up to this video. If you enjoyed this series, please niachia love heart emoji hapo hivyo. It's been a while tangu niachie love heart emojis.
single people, single problems, I've never seen love emoji kama sio kwa news. So please drop those love emojis in the comment section. Subscribe if you haven't, like if you haven't, comment if you haven't. We have come to the end of this video. I hope you've enjoyed. I love you all so much. I really enjoy telling you these stories. If you want me to do more stories, nikona stories like this, hamwezi maliza story hivi. Ndio maana nilikuwa noisemaker. She made my desk mate always. Hebu tell me desk mate yangu tulikuwa tunaimba. Sauti ya tu, lakini kuimba. Anyway, thanks so much guys for watching. I love you all. Bye.